Aljazeera International, our voice in the world. This is the English service of Radio Algeria International. It's time for the news. The President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, has affirmed that Algeria will neither put its independence or its wealth at stake, which belong exclusively to the Algerian people, stressing the importance of understanding the scope and repercussions of current international developments in its environment. President Tebboune has expressed regret at the situation prevailing in Mali, reiterating Algeria's support for the neighboring country. The ministers of the OPEC Plus group have agreed to raise oil output by 188,000 barrels per day in June and reaffirmed their will to pursue coordination to keep the market stable. Those were the major developments. Now the full news edition. Good afternoon. The President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, has affirmed that Algeria will neither put its independence nor its wealth at stake, which belong exclusively to the Algerian people, stressing the importance of understanding the scope and repercussions of current international developments in its environment. During his regular media meeting with representatives of the national media broadcast Saturday evening on national television and radio channels, President Tebboune said that Algeria is working to solve its problems by itself because in the past it went through conflicts with no one's support. The President urged national media to remain fully aware of the international developments currently unfolding in the immediate regional and broader environment. He also warned against certain mouthpieces of a fifth column who believed they were protected by foreign parties, using them to sow confusion and division with the society, but who eventually realized they were mistaken and that no one could protect them. The President recalled that he had pledged before the Algerian people during his constitutional oath of office to undermine anyone's efforts, endanger the national unity or any component of the national identity which are protected by the Constitution and the laws of the Republic. He reaffirmed that the freedom of expression is guaranteed in Algeria, provided that the laws of the Republic, the components of the national identity and societal traditions are respected, and that expressed ideas generally belong to their authors and are not dedicated or dictated by external parties. La liberté d'expression, elle est garantie dans notre pays lorsque ce sont vos idées à vous. Lorsque vous n'êtes pas le porte-parole de quelqu'un مبعوث باش يشوش على كذا وكذا ويلصق لك التهم. الناس اللي تشوف باللي زيارة البابا عندنا راها إهانة لهم وراها حرية التعبير. مجتمعنا الناس تحترم بعضها بعض. حتى قانون الوئام فيه مادة اللي تمنع الكلام على الشيء اللي صار في العشرية السوداء. بس الجرح يبقى مغلوق. الناس اليوم الحمد لله شباب راهم عايشين مع بعضهم بعض، يحبوا بعضهم بعض، المناطق كلها رجعت لبعضها بعض. اللي يحاول يلعب هذا اللعب هذه مسؤوليتنا، مسؤولية دستورية. أنا قسمت في الدستور باللي الوحدة الوطنية اللي يمسها أنا راني له خصم قدام كل الناس. He also noted that the intervention of the Algerian justice in matters related to the freedom of opinion is rare, stressing that anyone who violates the principles set out in the Constitution, Algerian law and societal traditions will pay the cost, that justice is independent and entrusted with preventing insult and defamation. President Abdelmajid Tebboune said improved competitiveness in Algeria's industrial sectors has boosted non-hydrocarbon exports, reflecting stronger domestic production. He stressed that Algeria has a long and broad exploration program, both offshore and inland, adding that any expansion and substantial development in a given sector needs a dedicated ministry, as it is the case for the pharmaceutical industry and others. البرنامج تاع المحروقات راه جاي برنامج طويل وعريض. أنا ماشيين للتنقيب أوفشور، أنا ماشيين للتنقيب في الجنوب، أنا ماشيين لازم يعني يكون ثقل نتاع وزارة اللي تتبع هذه الأمور هذه. مثل ما هي الصناعة الصيدلانية فيه حركية نتاع إنتاج. اليوم راني ننتج 80% نتاع الأدوية نتاعي اللي نستهلكها، وباش نصدر وباش نوجه كذلك نحو الأدوية دقيقة. كل حاجة منين تاخذ حجمها تولي لها وزارتها حتى ننظر الأمور بدقة وباختصاص. In this respect, President Tebboune hailed the Kingdom of Saudi Arabia as the pillar of the OPEC organization.
الدول العربية الركيزة الأساسية في الأوباب المملكة العربية السعودية الشقيقة صار ركيز، وما نزيدش نقول حاجة أخرى لأن انتهى الخطاب وطوي الكتاب. With regard to Algeria's structuring project, the President of the Republic said the integrated phosphate project is achieving progress, with a phosphoric acid plant set to launch by late 2026 or early 2027. He highlighted its major economic impact, including tens of thousands of jobs, and said mining and southern railway projects are part of a broader national development plan. Pourquoi on l'appelait phosphate intégré? Parce qu'il y a différentes étapes, le phosphate, la concentration, ensuite la production d'acide phosphorique, ensuite la production d'urée, la production d'ammoniac, etc. Le mélange qui doit se faire pour avoir des engrais d'une très haute valeur. Parce qu'exporter du phosphate wahdo, quelle que soit la concentration que vous donnez, ça ne rapporte pas beaucoup. Mais les engrais utilisables immédiatement dans les champs, c'est une plus-value énorme. C'est en train de se faire. Il fallait d'abord, pour le phosphate, il fallait choisir le mode de concentration. Le mode de concentration vient d'être choisi par les techniciens algériens, par les spécialistes. Il y a 2 ou 3 modes pour protéger l'environnement, pour concentrer, protéger l'environnement et protéger les citoyens aussi. Et en attendant que les usines, l'acide phosphorique, on va y être. Je pense que ça sera lancé fin 2026, début 2027. Mais pour l'ammoniac et l'urée, nous produisons de l'ammoniac et de l'urée à Oran. On peut utiliser l'ammoniac et l'urée d'Oran en attendant d'avoir nos propres unités pour le phosphate. In the same context, President Tebboune stressed that mining and southern railway projects are part of a national vision in fulfillment of key commitments he made during his election campaign. Dans ma campagne électorale à Tamarasset, قلت لهم مادام لا فوت شومان تفر جيكم باسكو تمرست فيل ايزولمون طياره في النهار تكفيهمش الطياره سي شير ان افيون سي شير il y a 200 places mais train n'importe qui peut prendre le train le soir et يصبح في الجزائر ça renforce l'unité nationale ça permet aux gens de se déplacer pour aller travailler ailleurs et l'inverse. Donc, et puis en même temps l'ouverture de notre territoire national chemin de fer amène la vie, amène le développement. Je n'ai pas besoin de vous le décrire. Des pays surdéveloppés aujourd'hui ont commencé par le voie de chemin de fer. Il y a des gisements que nous allons exploiter qui ne pouvaient pas être exploités autrement que par la voie de chemin de fer. Vous le saurez en temps opportun, mais il y a des gisements très importants, très rentables et rares en même temps. Inch'Allah. Donc Tamarasset, le citoyen de Tamarasset, qui est le citoyen de Tindouf, qui est le citoyen de... C'est une vision nationale et c'est la vision du développement, le vrai développement du pays. Nous avons un pays très vaste, alhamdoulilah. Il faut savoir le protéger, il faut savoir le développer. The President criticized the double standards by certain countries that claim to be models of democracy while imprisoning individuals for expressing support for the Palestinian cause on social media. In another development, the President of the Republic referred to the visit of Pope Leo XIV to Algeria, describing it as successful as it marked an important step in strengthening bilateral relations and agreeing to make them lasting and beneficial for both sides. He added that he had instructed Algeria's ambassador to the Vatican accordingly and proposed opening a Vatican embassy in Algeria. In the same context, the President stated that the visit refuted the myth propagated by the former colonizer, claiming to have created Algeria, noting that the Pope publicly highlighted Algeria's deep-rooted history predating St. Augustine. The head of state added that this visit placed Algeria in its natural position as a reliable mediator, capable of playing a significant role in interfaith dialogue and in bringing peoples and cultures closer together. تحدثنا على العلاقات بين الجزائر والفاتيكان واتفقنا على أساس باش تكون علاقات دائمة وتكون ثرية للطرفين. البابا لازم نعرف أنه في مستوى أعلى بكثير من بعض الأمور الدنيوية وهذه ما بلغنيش رسائل خاصة لأنه على دراية تامة ودقيقة بما يجري في الجزائر. وهذا اللي خلاني أنا شخصيا يعني مرتاح له كثير. البابا ما هوش ضروري تشرح له
راه رئيس دولة قبل كل شيء، ودولة امتدادها الديني راه في العالم القارات الخمس. إذا على باله بشي المجهودات اللي تبذلها الجزائر ثقافيا، على باله باللي بالنسبة للجزائر كثير من المشاكل اللي حاولوا يلصقوها فيها هي وهمية. كانت زيارة ناجحة. أنا أول مرة يشوفوا يعني قداسة البابا ليون 14 يمشي راجلا في وسط الجماهير ويخمس مع الجماهير، يعني سهل لنا المأمورية، وكان شاكر له مرة أخرى يعني جزيل الشكر على الزيارة اللي قام بها. The president also mentioned the symbolic visit of the Pope to Jama' al-Jazair, stating those who do not know Algeria have now seen this landmark, the third largest mosque in the world. نرجع لقداسة البابا والعلاقات لازم تتواصل. أنا متفق معك وأعطيت تعليمات خاصة للسفير تاعنا لدى الفاتيكان، وأنا اقترحت على قداسة البابا أن نفتح سفارة هنا تاع الفاتيكان هنا في الجزائر، ووافق وندرس ونساعدوا كيفاش تكون السفارة هذه. Regarding the legislative elections scheduled for July the 2nd, the president affirmed that all conditions are met to ensure the integrity of the electoral process, noting that the establishment of the National Independent Authority for Elections reflects the state's commitment to preventing any suspicion that could undermine this integrity. He pointed out that the term electoral fraud no longer exists in the political vocabulary of Algerians, highlighting efforts to block the use of illicit money and prevent political nomadism. He warned that any attempt to undermine the transparency of the elections will be met with the full force of the law, stressing we are working to build a resilient state based on solid foundations. Maintenant, la compétition est devenue quelque chose d'accessible. Parce qu'il fut un temps où c'est pas la peine تتقدم باين شكون اللي غادي يفوت، لأن عنده ملاير وعنده كذا وشاري هذه وشاري هذه وكنت. اليوم سي فيني، اللي يمس الانتخابات بالمال القانون يعاقبه، وفيه ناس ظانين باللي القانون ما يتطبقش لأن كذا وكذا. اليوم راهم مقبوض عليهم لأن مسوا الانتخابات بالمال. وخلينا احنا الشاب نتاعنا باش يترشح باش ما يحتاجش المال، لا المال المليح ولا المال الفاسد. الدولة تساعده في الحملة الانتخابية نتاعو. إذا با لي بلو لوان كسا. دونك خلات هذه لا كومبيتيسيون، الحزب اللي عنده ارتباط مع القاعدة الشعبية وداك الشيء إذا ما يتقدمش راه يضيع في فرصة نتاعو، فرصة ربما ما تكررش. اليوم الأحزاب باش يجوا الحزب لك ما يشاركش في انتخابات، علاش راح حزب؟ On women's participation in political life, the President of the Republic stated that have always been predominant in Algeria's various stages, including the Liberation Revolution, adding that women's entry into politics should be based on their ideas and their ability to contribute to the development of society, noting that imposing quotas for women's representation could be counterproductive. خلقناكم من ذكر وأنثى، احنا مجتمع من المفروض يمشوا مع بعض. في الثورة بيرسون ما دوموندي على فام في الثورة اللي حملت السلاح ودخلت الحبس ودارت قنابل، وهذه ما طلبوا لهاش أمور اللي تتعلق بالنساء كمجاهدة كيف هاكي الراجل. ولازم نواصل هذا، نبعد على الأفكار الرجعية هذه. أنا حاولت نتمنى أنا باش يوم من الأيام المجلس الوطني يكون فيه لاباريتي فام أم، بالأخص اليوم أغلب الشهادات العليا راها بين النساء. Nous sommes un pays qui a donné toutes ses chances aux femmes من تنزواطين حتى الجزائر العاصمة. Il faut la laisser exprimer ses capacités. C'est la première fois où on est arrivé, parce que fixer un quota pour les élections, c'est pas bon pour la femme elle-même. Je voudrais que la femme arrache et que les gens comprennent qu'une femme peut être présidente de parti, peut être Premier ministre, une femme peut être présidente de la République, une femme elle a toutes ses chances dans ce truc-là. Regarding illegal commercial practices, the president warned that the state will not tolerate any harm to the livelihood of Algerians, emphasizing that anyone who speculates on aid livestock will pay a heavy cost. He also warned against certain practices in export activities, particularly under invoicing, noting that cases of non-repatriation of foreign currency earnings from exports amounting to
$350 million have recently been recorded. On the international level, and particularly the Palestinian issue, President Tebboune underlined that this issue would only be solved with the creation of a Palestinian state within its 1967 borders, even if some Zionists consider the issue a utopia. He added that there is a deep respect from the United States towards Algeria, and this has not changed, pointing out that Algeria's steadfastness is defending Palestine has earned it the respect of the United States, among other countries. Le problème palestinien ne se réglera que lorsqu'il y aura un État palestinien dans ses frontières de 1967, même si c'est utopique, même si ça fait rire quelques sionistes, ça la solution. ومن بعد الشرق الأوسط والعالم يولي بحر تاع زيت. Tout redeviendra calme. Evoking bilateral relations with the US, the head of state stressed that what some Algerians ignored is that the Algerian file was submitted to the UN thanks to the United States, adding that the US knows that Algeria has weight in Africa. Les Américains, contrairement à ce que certains Algériens ne savent pas, c'est que c'est grâce aux États-Unis d'Amérique que le dossier de la guerre d'Algérie a été déposé, a été pris en charge par l'ONU. Rappelez-vous, pour le colonisateur, pour lui, c'est une affaire interne, c'est une affaire d'ordre public. Il ne laissait personne parler de ça. Les Américains ont imposé. Les Américains savent que l'Algérie a son poids en Afrique. As for Mali, the president said Algeria is sorry about what is happening in Mali, and it was not a prophecy, but it was clear that things would have worsened because Mali had entered a phase that could only lead to destabilization, something he said he had already stated 2 years ago. Acting rationally means turning back to the people, engaging dialogue and trying, even if the seizure of power was non-constitutional, to make it constitutional and return to a normal path. He added that Algeria, which has never interfered and will never interfere in the domestic affairs of Mali or any other country, is ready to provide support to the neighboring countries. Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. Ce n'était pas de la prophétie, mais on savait que les choses allaient se gâter parce que le Mali est entré dans une phase qui ne pouvait mener qu'à la déstabilisation. Et ça, je l'ai dit il y a 2 ans. La voie de la raison, c'est de se retourner vers son peuple, de discuter avec son peuple, d'essayer, même si la prise de pouvoir n'est pas constitutionnelle, mais on peut la constitutionnaliser, on peut revenir. Et nous sommes là pour aider. L'Algérie ne s'est jamais immiscée, ne s'immiscera jamais dans les affaires intérieures du Mali ou d'autres pays. The president said that the Algiers process is a Malian matter, not an Algerian one. He stressed that some attempt to frame it as Algeria's interference in Mali's internal affairs, but is not the case, as the agreement arose from earlier developments reflecting the recurring nature of the situation. President Tebboune noted that whenever Mali experiences a change in leadership, there is often an attempt to address issues by using force. However, such an approach proved ineffective, and after a few years, efforts typically shift back toward dialogue. He added that such dialogue cannot take place without the support of a neighboring brother who can help guarantee respect for the agreement, even domestically. The president said he is very sorry about what is happening in Mali and stressed that it is not too late to return to reason, expressing confidence that Malians can overcome this situation. Le processus d'Alger, les accords d'Alger sont un fait malien, ce n'est pas un fait algérien. Certains veulent faire passer ça comme une immixtion de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali par des accords. Non, les accords, c'est suite à ce qui s'est passé avant, parce que c'est cyclique. Je vous dis, c'est connu. Chaque fois qu'il y a un changement de direction au niveau du Mali, il y a une tentative de régler le problème par la force. La force ne règle pas les problèmes. Ils reviennent. Ils essayent la force pendant 1 an ou 2 ou 3, et ils reviennent à la discussion. Et la discussion, ils ne peuvent pas la faire sans le frère d'à côté, qui peut garantir le respect des accords, même internes. Je suis très désolé de ce qui se passe et ce n'est pas trop tard pour revenir à la raison. Moi, je suis persuadé que les Maliens peuvent dépasser cette situation-là. Evoking relations with Burkina Faso, President Tebboune stressed that Algeria is willing and committed to dig wells in this friendly country to help farmers get water supply, adding that the Algerian agency is willing to equip these wells with solar panels.
l'Agence nationale de développement. Ils ont visité, ou là, ils vont visiter le Burkina pour discuter avec les responsables. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le Burkina, ils ont demandé des puits de parcours pour les éleveurs. On va le faire. Je m'engage à faire les 12 puits ou les 12 forages qu'il y a au Burkina. L'Algérie s'engage à le faire, il n'y a pas de problème. Et on va essayer même d'avoir, si la profondeur le permet, d'avoir des puits équipés avec des panneaux solaires, avec un œil électronique, من تغرب الشمس يحبس من تطلع النهار يديكلانش pour donner de l'eau aux éleveurs, pour donner. And finally, concerning the Western Sahara issue, the President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, stated that there is a UN resolution progressing smoothly between Algeria and the United States, which is aware of Algeria's position. The Minister of State in charge of hydrocarbons, Mohamed Al-Qab, is taking part via video conference in the coordination meeting of the group of 7 countries within OPEC Plus, dedicated to monitoring developments in the global oil market and strengthening developments in the global oil, or strengthening coordination among the countries that signed the Declaration of Cooperation. The ministers agreed to raise oil output by 188,000 barrels per day in June and reaffirmed their will to pursue coordination to keep the market stable. That's it for today's news bulletin. Stay tuned to Radio Algeria International. Hello and welcome to Radio Algeria International. Today, May 3rd, the world marks World Press Freedom Day, a time to celebrate the vital role of a free press, honor journalists who risk their lives for the sake of truth, and reflect on the state of free media around the globe. World Press Freedom Day was proclaimed by the United Nations General Assembly in 1993 following the landmark Windhoek Declaration of 1991. The declaration, crafted by African journalists, called for free, independent and pluralistic media, principles that remain just as relevant today. This day serves as a global reminder. The right to information is not a luxury, it is a necessity. A free press is not just about media, it's about people having access to facts, holding power to account, and participating fully in public life. The United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, warns that without a free press, society risks silence and manipulation, stressing that journalism is essential for trust and informed debate. What would a world without a free press look like? It would be a world of indifference, where violence is met with silence. A world of manipulation where truth is negotiable and traded like a commodity. A world where people would be unable to differentiate fact from fiction. A free press is the oxygen of a free and open society. It informs public debate and can build trust, underpinning social cohesion, resilience, and security. In today's world, the news we read or hear often comes at the click of a button. Yet behind each story, the reality faced by journalists can be far more dangerous. Across the globe, many reporters face rising threats, harassment, imprisonment, and even violence. Press freedom is increasingly challenged not only in conflict zones or regions, but also in societies where access to information is restricted or where journalists face intimidation for reporting on sensitive topics. Some regions, however, experience more intense and persistent dangers for the press. The situation in Palestine is a stark example of this. In the past years, journalists in Gaza and the West Bank have faced unprecedented risks. Since the escalation of the conflict in October 2023, UN agencies and UNESCO have reported that dozens of journalists have been killed in the line of duty, with figures rising significantly over time, making it one of the deadliest periods of media workers in any modern conflict. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, says that journalism has become increasingly dangerous, especially in conflict zones like Gaza, where many reporters have been killed, yet they continue to report under extreme conditions. Journalism today has become an insecure and at times dangerous profession.
Media workers are being bombed in their cars, abducted from their offices, silenced behind bars, and dismissed from their jobs. This year alone, at least 14 journalists have been killed. Over the past 20 years, only around 1 in 10 killings has led to full accountability. Covering armed conflict poses the highest risk. Israel's war in Gaza has become a death trap for the media. My office has verified the killing of nearly 300 journalists since October 2023, with many more injured. So far in 2026, Lebanon is the deadliest country for media workers. Local reporters are often the only people conveying the dreadful reality of war. They themselves may be hungry, frightened, and stripped of everything but their voice. In Sudan, I met journalists who had faced extreme violence, brutality, and even famine, all while trying to continue their essential work. UN reports and monitoring bodies have also documented widespread destruction affecting media infrastructure, severe restrictions on access to information, and repeated disruptions to communication networks. In several cases, journalists have been killed while reporting or while in locations that should be protected under international humanitarian law, raising serious concerns about the safety of media professionals in conflict zones. Despite these constant dangers, Palestinian and international reporters continue their work documenting events with courage and resilience. Their reporting ensures that the world remains informed, even under the most challenging circumstances. On World Press Freedom Day, the situation in Palestine highlights the vital role of a free press. When journalists are silenced or placed at extreme risk, the flow of information is disrupted and the public's access to verified reality is profoundly weakened. World Press Freedom Day isn't just about the right to publish, it's also about the right to accurate, reliable information in a world that is changing fast. Today we live in a digital era where information travels faster than ever before. Social media platforms, online news sites, and messaging apps have become powerful tools for sharing news, but they have also become battlegrounds where facts and falsehoods compete. Journalists now operate on these digital front lines. Alongside their traditional reporting duties, they are working to fact-check and expose misinformation, correct public narratives, and build trust in a climate of uncertainty. The spread of fake news, deep fakes, and targeted propaganda campaigns has made this work more critical and more difficult than ever before. On this World Press Freedom Day, we are reminded that a free press must also be a strong, resilient press, one equipped to face new threats in the digital age. Press freedom today means not just the freedom to speak, but also the freedom to be heard, understood, and believed. In an age of information overload, trusted journalism is more than a public service, it's a public safeguard. إذاعة الجزائر الدولية تنقل إليكم صوت الجزائر، تضعكم في الصورة وترسم لكم الطريق عبر محللين مختصين ومراسليها في العالم. إذاعة الجزائر الدولية، صوتنا في العالم.